بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. درسنا العملي لمادة الفارماكولوجي. راح نتحدث اليوم على problem solving regarding drugs acting on gastrointestinal tract. طبعا احنا اخذنا محاضرة نظري على ال drugs acting on gastrointestinal diseases. اليوم راح ناخذ problem solving about this subject. هي عبارة عن كيسات بسيطة يعني وبيها أسئلة والجواب مالها موجود وراح نشرح إن شاء الله. الكيس الأولى تقول 67 years old woman is receiving chemotherapy for metastatic ovarian cancer. She is on cisplatin and doxorubicin. طبعا احنا نعرف انه الكيموثيرابيوتيك ايجنت تسوي لنا adverse effects اللي هي اهمها تسوي لنا nausea, vomiting, severe vomiting. So she has developed nausea, vomiting among other adverse effects. You decide to premedicate her with IV Ondansetron. Ondansetron واحد من الأدوية اللي ذكرناها بالمحاضرة مالتنا اللي تشتغل على treating nausea and vomiting induced by chemotherapeutic drugs. Prior to the next dose نعطيها قبل الجرعة القادمة and provide oral Ondansetron for home use. يعني نبقيها maintenance على الأورال وقبل الجرعة الثانية مال chemotherapeutic agent ننطي IV Ondansetron. السؤال هو what is the mechanism of action of Ondansetron, in which aspects Granisetron differ from Ondansetron. طبعا احنا هاي الملاحظة ما نعطيكم اياها بالنظري، راح نعطيكم اياها هسه بالعملي المعلومة. شنو فرق الجرانيسترون عن الأوندانسترون؟ احنا مثل ما قلنا انه النوزيا vomiting هي frequent side effect of cancer chemotherapy drugs. The control of this symptom is important by using adjunct therapy to the chemotherapy. هنا several agents with varied mechanisms of action are available، لكن هي most effective هي ال serotonin receptor antagonist، لأن نعرف إنه serotonin 5-hydroxytryptamine 3 receptors موجودة بال CNS وأيضا موجودة بالgastrointestinal tract. هي الميجر trigger for chemotherapy-induced vomiting and nausea. هنا الأوندانسترون والجرانيسترون هي specific 5-HT3 specific serotonin type 3 receptor antagonists that are widely used for treatment of this problem. إذن الميكانيزم مالتها هي تشتغل as antagonist on 5-HT3 receptors which are abundant in GIT و CNS وهي الtrigger of the chemotherapy induced vomiting. الجرانسترون شنو يختلف عن الأوندانسترون؟ يكون higher affinity على الريسبتور، عنده affinity على الريسبتور أعلى من الأوندانسترون وأيضا هو long acting وكذلك هو more potent than Ondansetron. هذا الفرق بينه وبين الأوندانسترون. الكيس الأخرى 48 years old man presents for evaluation of heartburn. عنده شنو؟ heartburn. Reports burning feeling in his chest after eating. It is worsened when he eats spicy food, tomato sauce. He sometimes is awakened at night. يعني يقعد بالليل with symptoms تيجي عليه بالليل. He has tried over-the-counter antacid and histamine blocker. ماخذ شنو؟ antacid و H2 blocker with partial relief. صارت partial relief. He's on no medications regularly. ما ياخذ أي أدوية. An upper gastrointestinal X-ray series reveals gastroesophageal reflux. عنده شنو؟ gastroesophageal reflux. Along with appropriate diet and lifestyle modification recommendations, you prescribed
omeprazole. انت صرفت له omeprazole. omeprazole قلنا شنو هو بروتون بامب inhibitor. شنو الميكانيزم of action of omeprazole? What's the mechanism of action of antacid اللي ماخذه هو? What's the mechanism of action of H2 blockers؟ سهل، هذا كله احنا ماخذين. مثل ما نعرف انه الجيرد Gastroesophageal reflux disease هو common cause of heartburn and dyspepsia caused by gastric acid irritation of the lining of the esophagus. Can be treated by numerous medication. antacid واحد من عندهم بدون prescription يعني او over the counter يعني يصرف بدون وصفة. usually contain aluminium hydroxide or magnesium or both of them. ممكن كالسيوم بس قلنا الكالسيوم less popular لأنه ممكن يسبي side effects يعني يسبي systemic absorption ويأثر لنا على الكالسيوم بلازما level. أيضا الصوديوم بايكربونات أيضا يصير بيه absorption، لكن الألمنيوم والمغنيسيوم تكون more popular لأنه less side effect يصير بيه absorption to significant extent. تشتغل as a weak basis that partially neutralize the gastric acid. هذا هو mechanism of action. ال H2 blocker receptor antagonist أيضا over the counter or by prescription هي competitive antagonize the effect of histamine على enterochromaffin-like cells اللي هي مسؤولة عن الريليز of histamine، والهستامين بدوره راح يحفز لي الباريتال cells gastric parietal cells ويزيد acid secretion. الهستامين قلنا stimulate gastric acid secretion via cyclic mediated stimulation of the proton potassium adenosine triphosphate ATPase proton pump inhibitor, proton pump, which is transport proton or hydrogen from gastric parietal cell into the lumen of the stomach. الomeprazole هو قلنا first medication prototype in a class known as proton pump inhibitors. البروتون pump inhibitor directly تشتغل and irreversibly قلنا inhibit the action of the pump هذا البروتون potassium ATPase, reducing both the basal and stimulated release of gastric acid. The proton pump inhibitors are used for the treatment قلنا هي very effective in treatment of ulcer, acid peptic ulcer and gastroesophageal reflux and hypersecretory condition قلنا مثل زولينجر إليسون اللي هي gastrinoma. أيضا البيبتيك ألسر and as a part for treatment regime in combination قلنا ممكن ننتهي ويا الانتبايوتيك for helicobacter pylori electrophysiotherapy اللي حكينا عليها which is the most cause of non-drug induced peptic ulcer. الكيس الأخرى 22 years old man presents for the evaluation of abdominal pain and diarrhea and the abdominal pain and diarrhea. He states that for about a month he has had progressively worsening cramping pain. He has had watery diarrhea and from time to time has noted blood mixed in with his stool. Rectal examination is very painful and reveals heme positive watery stool. A blood count shows that he has iron deficiency anemia and an erythrocyte sedimentation rate that's markedly elevated. An office sigmoidoscope reveals changes consistent with ulcerative colitis. And ulcerative colitis. You start him on a short course of corticosteroid, corticosteroids ulcerative colitis. أيضا plan to place him on long-term sulfasalazine. واحد من الأدوية اللي نستخدمها هو sulfasalazine. What's the mechanism of action of sulfasalazine? Sulfasalazine cannot be used by person allergic to which class of antibiotic? sulfasalazine ما نقدر نستخدمها patients اللي يكونون allergic to certain type of antibiotic. شنو هذا الانتيبيوتيك؟ Sulfasalazine قلنا used to achieve and maintain remission in person with inflammatory bowel disease أو ulcerative colitis and Crohn's disease. It is composed of two constituents,
3/4 هي ال 5 amino salicylic acid bound with an azo bond قلنا to sulfur pyridine. الازو بوند هي فائدتها limits ال gastrointestinal absorption of the inactive parent carbon. However, in the terminal ileum and colon, bacteria will break down sulfasalazine into two components, 5 amino salicylate, which is the active anti-inflammatory component. The mechanism of action قلنا يشتغل هو not well known، لكن هو أكيد يتضمن inhibition of the production of the inflammatory mediators, inflammatory leukotrienes, prostaglandin, and the colon. أيضا its activity is terminated by hepatic acetylation. السلفاسلازين cannot be used by person allergic للسلفوناميد، لأن هو قلنا السلفاسلازين في سلفة. اللي عندهم حساسيه للسلفوناميد اكيد راح يصير عندهم حساسيه من للسلفاسلازين، فما نقدر نعطي للبيشنت اللي عندهم حساسيه للسلفوناميد انتي بايوتيك. شكرا ونتمنى لكم كل التوفيق.